ਅੱਜ ਅਸੀਂ 99 ਵਾਈਨ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲਾਵਰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਡਗ ਮਕਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਫ ਸਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਲੇਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੋ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਗ ਐਲਫਰਡ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। So, well, I still about to call Mayor McCallum as you can go ahead. You were 15 years served as a mayor. Yes. So now again, considering your age and how come you decided again to run under your Safe Surrey coalition as a mayor of Surrey? Well, last 4 years, I've traveled a lot and had the opportunity to travel a lot and seeing what other big cities are doing in the world. They're a lot more progressive in a lot of cases. We want to be a global city now. And so when I came back, I spent 4 years out in our community. I've lived in our community for about 30 years. I know a lot of people. I asked them what their concerns were. They all came to me and said that I needed to get back in there and get moving on the city, get doing things, not just talking about things, get doing things. They also said a lot of our projects have been stalled by this council. For example, the Newton Community Centre, we actually broke ground on that, and all the plans, all the construction was ready, and then the election happened, and then they never did anything more on it, just sat there for 4 years. And so I could go on a number of cases that has gone on. So the people said, get in there, finish your projects, and we need more projects. We need a lot more projects. So they sort of told me what projects. Most of them are between roads and recreation activity and so forth. That's why we're going to build a new pool in Clayton Heights, a new pool in the city centre, and a new pool in Newton, and finish up that as Newton Community Centre. So, Mr. McCallum, how you will run the city differently than it's running right now? And you said zero property tax for 4 years. How you will be able to do all those projects, and plus how you will run the city differently than the current council? Well, I have in the past frozen taxes and back then there was 3-year terms for 3 years. And the city gets a lot more effective, a lot more efficient in their operations. We're going to do things quicker. We're going to give 60 days approval on permits. That's efficiency. That'll get going quicker, and we won't have these long lineups. We just got to make all of our services a lot more efficient. I mentioned in my speech that when I was mayor, I fully support all the union members. We probably will be hiring more union members because we want to do these projects and we'll need some more. But we got to find efficiencies. And one area that I'll give an example in the city, when I was mayor, we had 6 general managers. We now have 13. That's double in 4 years. They carry big salaries. And so we need to look at those type of efficiencies. There's lots of other areas and that we can look at to being a lot more efficient. But I want to make it really clear that I'm a big fan of our union members. They're the backbone of our community. We could not run this city without the work that they do. So we're going to fully support them. In fact, we probably be looking at hiring more union members. And that includes our police and our fire department. Thank you, sir, and good luck. Thank you. ਸੁਹਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਡਗ ਮਕਲਮ ਦੀ ਸੇਫ ਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ? Honestly, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ population Surrey ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, over 45% Surrey ਦੀ population youth that the young families,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸੀਟ ਐਟ ਦ ਟੇਬਲ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 45% ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਸਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਟ ਦ ਟੇਬਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਫਟਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੁਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਵੋਇਸ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਅਤੇ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੋਲ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਨਾਟ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਾਊ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲਣੇ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਫॉर दैट 100% ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਨਥਿੰਗ ਅਫੈਕਟਸ ਯੂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਬਟ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ thick skin ਹੋਏ ਤੇ ਸਟੇ ਵਿਦ what you think is right and keep on going ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ups and downs ਆਉਂਦੇ ਆ but you have to continue to go forward. Thank you Of and course, good luck. Thank you so much. Alfred, another day in the political arena, and Doug, you know, launched his full slate. What are your comments? What do you think about the new candidates on your guys' slate? Very strong group of candidates, mixture of experience. We have some youth, and I'm really looking forward to working with these people. They are compassionate about our city. That's most important to me is politicians that care about the city and are not in it for the money. So, Doug, you are on the city hall, and that's, you know, you're running again. And what do you see the difference you guys need to make, whatever is happening in the council now, and how you will run the city hall differently under Doug's leadership? I think it's more about listening to the people, what the people want. From what we're hearing out there in the community, people want change. They need change, and we need to move quickly on things. That's one thing that when we were previously in, we accomplished things very quickly. I'm of the type of mind that we have to get things done fast. Otherwise, everything we do just goes up in price, is more expensive. So it's really important for us to move quickly on issues, make good decisions, work well with the levels of government and get the money from the levels of government because we need to, and one of my biggest issues is housing. We need to get our young people into housing that's affordable. And that will be one of I'm going to push for key focuses. Thank you very much, sir, and good luck. Thank you. ਮੀਰਾ ਜੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਡੱਗ ਦੀ ਸਲੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਐਂਡ ਡੱਗ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡੱਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਗ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਰਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 84 ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡੱਗ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਨਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਮੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਰੀਜ਼ਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਬੀਚ ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਦੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਲੇਟ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਲੇਟ ਆ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਹਾਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 20 years old, ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਊਂਸਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 40 years ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਊਂਸਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਦੀ ਸਲੇਟਸ ਦੀ, ਟੀਮਸ ਦੀ ਇਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਲੇਟ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ, 2 ਟਰਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਰਨ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਕਾਊਂਸਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਲੈਂਡ ਕੋਈ $2 million ਦੀ ਸੀਗੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ $1.5 billion ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 30% ਟੈਕਸਿਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਬਿਲਡਰ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਆ। 60 days ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਫੀ ਆ ਵੇਵ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 8 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ AI, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਿਦ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਫੀ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂਏਬਲ ਟਾਸਕ ਹੈਗੀ ਆ। 60 days ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀ ਡੂਪਲੈਕਸਿਸ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਫੀ ਵੇਵ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। Thank you very much and good luck. Thank you, Sandeep. Always a pleasure. So, Alison, you've been a councillor before and now you're running again. What is the reason? Well, as Mayor McCallum to be mentioned, we're going to complete what we started. So there's some more jobs to finish in the city, and I'm part of the Save Surrey Coalition team, and I love working with the team and helping the people of Surrey. Thank you very much. Thank you. So you've been this game before as a councillor. I have. How you decided to run again? Well, I just simply put, I wanted to finish what we started. I have been not a councillor for the last 4 years. I was before that. But the last 4 years, I've been a resident and a taxpayer of this city. And my taxes have gone up, just the city portion alone, 30%. And when we were in office, we held taxes to the rate of inflation very low, 2.9%. And everywhere you go in this city, people are talking about affordability. And that to me is crucial. I also think that when you have a mayor and council that doesn't support their frontline workers or their Surrey police, and we've all seen that it's not supported at all with this mayor. And I think that needs to change. I think that's criminal when you don't support your police, especially with all the extortion stuff going on. It's shameful. So that's what I want to do. I want to get in there and get the work done. Just, boots on the ground, get going. Thank you very much and good luck. Thank you so much. Thank you. Good morning, everyone. Thank you for coming. For all of us, it's a really, really exciting time in the city of Surrey. And I'm certainly looking forward to talking about the issues. In Surrey, I've got so much energy, I can't sit still. And if any of you see me out there in the last few days, I've been bouncing around in 7 different events every day. So 3 months ago, I stood in front of you and made a promise. I said Surrey is not finished. I said this city deserves a leader who delivers. I said we were going to get it done. Today, I am back to show you exactly how.
Today, I am introducing the coalition that is going to help me do it. And I am announcing the next chapter of our plan for this city. You cannot build a city alone. You build it with people who love this city as much as you do. The Safe Surrey Coalition is exactly what its name says. Independent, coming together around one core platform to achieve results for Surrey. You already know two of them, Councillor Doug Elford, Newton's champion, the man who fought for the 84th Avenue connector and never stopped pushing for a new Newton Community Centre. Councillor Mandeep Nagra, the small business voice on council, the man who cut red tape so small businesses could open their doors and create local jobs. And today, 5 more join us. Laurie Guerrero, 31 years in Surrey, a small business owner, a councillor who helped cancel the wasteful light transit and put forward the Advanced SkyTrain and built the Surrey Police Service. Alison Patton, a naturopathic doctor who has cared for South Surrey for 25 years, a councillor who fought for new schools, better roads, and the walking tracks and rec centres where our families spent their weekends. And the next new one, brand new, Mira Gill, 30 years of public service, a community builder who founded the Our Global Village Charitable Foundation, lifting up seniors, youth, women, and the most vulnerable among us. Susanna Gill, born and raised in this city, the next generation of Surrey leadership, running to give our young people a real voice at City Hall. And Bo Simpson, yay, for 15 years. He was award-winning editor of the Surrey Now Leader. His job was holding City Hall accountable. Now he is going to do the same from inside. Look at this coalition. Community builders, small business owners, advocates, a journalist. This is Surrey. Every community in this city will see itself standing on this stage. Now let me tell you what we are going to do together. And I want to start at the kitchen table. Go to any grocery store in this city and watch what families are putting back on the shelf. Food inflation is punishing Surrey's middle class. And here is what makes no sense to me. We are sitting on some of the best farmland in this country. We are paying some of the highest food prices. That ends when I am mayor. We are launching Farm Local, Surrey's plan for affordable food. We are going to protect our farmland, so the land that feeds Surrey keeps feeding Surrey. We are going to fast-track greenhouses, agri-manufacturing. Greenhouses grow food all year around. More local supply means more affordable food on Surrey shelves. And these investments will bring hundreds of good jobs with them. I have already talked to the farmers, ready to build manufacturing hubs right here, producing blueberry juice from Surrey berries. That is private investment. That is local jobs. That is global city feeding its own people. And we are going to let Surrey farmers sell directly to Surrey families. Think about that. Every dollar between the farmer and your fridge goes to a middleman. Cut the middleman out and food becomes affordable. Grow local, buy local. This is our plan. Now the second thing, and I'm going to say this plainly. The people of Surrey have lost trust in their city hall.
and they have every reason to be that way. Major land deals done behind closed doors. Public assets traded away with no explanation. Prices that make no sense to anyone who knows this market. And taxpayers still waiting for answers. So we are going to get the answers. One of my first acts as mayor will be to bring in an independent forensic auditor. They will go through the city's recent transactions line by line. Waste, abuse, fraud, whatever the findings lead, they will be made public. And if that auditor finds wrongdoing, it goes straight to the police. Not a promise to do better. We will get a forensic audit done. Your money deserves honest books. And while we are cleaning house, we are going to deal with the biggest bureaucracy of them all, Metro Vancouver, a sprawling regional bureaucracy that taxes Surrey families and answers to no one. It is out of control. It is ineffective. And Surrey gets nothing from it but a huge tax bill. So here is my announcement. No more studies, no more task force. We are getting out. We will keep the basic core services, water, sewer, waste. The pipes that have to stay connected will stay connected. Everything else goes. Surrey is about to be the largest city in British Columbia. We are big enough to run our own affairs. We will keep our money in Surrey. We'll spend it in Surrey, and we'll answer to the people of Surrey. Nobody else. And for every homeowner and small business owner in this city, 2 more promises. Permits, all permits, in guaranteed 60 days. If City Hall misses the deadline, your permit fees are free. Free. Because City Hall should work at the speed of the people it serves. And for every new business that opens in Surrey, your license fees are waived for the first 2 years. Mom and pop shops are the backbone of this city. They create the local jobs. They sponsor the kids' soccer teams. They know your name. It is time City Hall knew their names. Our council created the vision for Surrey's next chapter. We called it the Global City. We're invested in roads, recreation, public safety, and infrastructure that the future demands. The projects being completed across Surrey today are the result of our leadership and initiatives we put in motion. And everything I promised you in April still stands. SkyTrain to Newton, more boots on the ground, zero tolerance on extortion, a police helicopter and a drone fleet in the air within 90 days, new pools for Clayton, Heights, and for City Centre, and a new community centre with a pool for Newton. Heritage protection for Crescent Beach and Ocean Park, and the Surrey Centre Opportunity Zone. And 0% property tax increases for 4 years. Not 2%, not 1%, zero. So this is what the next step looks like. Affordable food on your table, honest books at City Hall, your money kept in Surrey, the city government that moves at your speed, a coalition standing behind me that has delivered before and is ready to deliver again. I'm not asking you to imagine what this coalition can do. Look around the city, the SkyTrain you ride, the university your kids are going to, the stadium where your families cheer, the police service that wears Surrey's name. We built those. This is not a promise. That is a record. This is for the mom in the grocery aisle, putting food back on the shelf, for the farmer sitting on the land that could feed this whole city, for the shop owner who waited a year for a permit that should have taken 60 days,
For every taxpayer who deserves to know where their money went. This is for you. Now we finish what we started. I am Doug McCallum, and this is your coalition, and together, let's get it done. Good job, Mayor. Yes, we are. Yep, we'll go ahead. Yes, interview with Sanjha TV. Yes. And what is your take on the firing of Norm Lipinski, the former police chief of SPS? Well, since I was the one that was chair of the board when he was picked to be our police chief, it's very annoying to me on the way that it happened. I don't know all the particulars of how it happened, but it doesn't send a good name or good impression out there for our city to be firing the police chief. I'm not aware in all my years in politics of any city firing their police chief. So it's a very bad image out there for Surrey, and we really need to get to the bottom of it. And that's why I indicated in some areas, when we get in, we're going to find out what went wrong and what the problem was there. Any idea of his severance package? I have no idea, no. Thank you. Are you concerned about too many slates and too many candidates for mayor? I think generally yes, but I welcome them. You know, people can if they feel they want to run for office, that's fine. I encourage that. I really do. I encourage people to get interested. And even if they don't do too well, they get the experience of running, and they get their experience of talking to the people and listening to the people. So I welcome it. You know, I think it's too many for the public. When you go in there to get your ballot, there's going to be a long list of names. But outside of that, I think it's good for a democratic organization like the city. They can split the vote, and it would be hard to elect the whole team. It's up to the public. It's always up to the public. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀ 99 ਵਾਈਨ ਯਾਰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਹ ਜੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਮੋਹਰਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵਿਲ ਬੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰ ਕਰੀਚ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਡਗ ਐਲਫਰਡ ਐਂਡ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਸੁਹਾਨਾ ਗਿੱਲ, ਲੋਰੀ ਗੁਰੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਲਿਸਨ ਪੈਟਨ ਅਤੇ ਬੂ ਸਿੰਪਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲੇਟ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੈਂਟ ਲਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 99 ਵਾਈਨ ਯਾਰਡ ਇਨ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ।